ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆஷஸ் கப் போயிட்டுருக்கு. ஃபோர்த்து டெஸ்ட் மேட்ச் ஆஸ்திரேலியா வாஸ் இங்கிலாந்து. அவங்க பேட்டிங் பண்ண போகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி உள்ள பவுலிங் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் அவங்களுக்கு 192 ரன் டார்கெட் இருக்குது. அதில் 181 ரன் அடிச்சிட்டாங்க. 87 ரன் அடிச்சிட்டாங்க. 7 விக்கெட் விட்டுருக்காங்க. 62 ஓவர். இன்னியோட ஃபஸ்ட்டு பால் ரூட். Great shot, pulled straight to backward square leg though. Finds the fielder with that shot. Quick onto that in the infield. End of the over. Australia are 187 for 7. ஒருத்தனா ஆடிருக்காங்க. Collects that one simple as you like, inside the ring. ஒருத்தன் தான். What a shot, lovely on drive, and there's little chance of anyone catching that. What a lovely shot, really good timing, race to the boundary. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you'll get punished on this pitch. இவனால் மட்டும் எப்படி முடியுதுன்னு தெரியல. ஆடுறான். Nice, solid defensive shot. வரா, ஏறி அடிக்க பார்க்குறான். Couldn't get it through the field. Well batted, 4 runs off the over. Australia are 191 for 7. Curran, the left-arm medium fast bowler, is coming into the attack from the Stretford end. Dug that out well. Karan. Out it. ஐயோ, இல்லை பாலு மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஐயோ, Thick inside edge there. Let's see if they can get the ball up into that slot as before. It's so crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Onto the front foot, super shot, should be 4. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. Ah, that's nice. Good defence. Over. Australia are 195 for 7. The right-arm pace bowler is coming into the attack from the Brian Statham end. Didn't like the look of that one and just ignored it.
Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Can't get that outside the ring field. Oh, catch. Head over the ball, great shot, that's racing away. Bit of a shaky start, but they've consolidated and are looking steady now. Yeah. Curran ready to start from the Stretford end. ஒரு ஃபீல்டிங்கு போடணுங்க. ஃபீல்டிங் இல்லையே. ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது. எடுத்தா வேற எங்கேயும் ஆடுவான். இவனை வேணா இடத்துக்கு பார்ப்போம். The captain making some adjustments to the field here. Left alone and easily through to the keeper. Immaculate timing there. Come on, keep working out. Doesn't beat the infield. விக்கெட் வேணும். End of the over, just the one off it. Australia are 201 for 7. Does very well to quickly get across to this one. Edge. இவனுக்கு பயங்கர எட்ஜ் வாங்குதுப்பா. ஆனா அவுட்டே ஆக மாட்டான். Trying to keep the pressure on now. Great ball last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. அவுட். Edged. பாத்தீங்களா எட்ஜ் பாத்தீங்களா எப்படி வாங்குது அவனுக்கு. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. Wood bowled a tidy line that over. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through.
ஏய் பார், Massive edge, misses everyone, and that's racing away. அவ்வளோதான். இங்கிலாந்து லக்கு இல்லை, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நான் எப்படி போட்டாலும் பாருங்க எஜ்ஜில் போகுது. அங்கே வந்து ஸ்லிப் எடுத்துட்டா Try for something a little bit different that last delivery. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Dug that out well. அருமையான பால். Misses everything. Straight to the fielder. End of a fine over, some very accurate bowling. Stark with a lovely shot, overpitched, and that could be four. Threw the hands at it, got it early, but enough of it to go for 4. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. Cuts that off well in the infield. Ah, that's nice. Good defence. 5 Well, runs added there. Australia are 212 for 7. Curran ready to start from the Stretford end. Rashid coming into the attack from the Stretford end. ரஷித். எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். End. Going a bit more conservative now with this field. The captain going on to the defensive with this field. Classic cover drive, but finds the fielder at cover.
கேட்ச். ஐயோ, விக்கெட் வேணுங்க, கரெக்டாக வின் பண்ணுறவங்க. அதனால் அவுட். Good shot, a beauty. Three off the over. Australia are 215 for 7. Ali, the spinner, coming into the attack. ஏய், எப்படி வந்தான் பார்த்தீங்களா? Lovely cover drive, but straight to extra cover. வின் பண்ணணும்னா அந்த ரிஸ்க் எடுத்தான் ஆகணும். அதனால் இல்லை, ஐயோ கேட்சுங்க. தம்பி எப்படிப்பா? Perfectly timed. Doesn't worry about going down the ground with a 4 square of the wicket. Yes, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just have to accept it and move on. லெக் சைடில் தான் அது சரியான ஒரு இது. That's the over. Australia are 219 for 7. Dug that out well. Oh, now that's a brilliant diving stop. எங்கே கட் பண்ணுறாங்க தெரியுமா? Picks the gap perfectly. A few moves made in the field. அவுட்டு. Wow, that missed the lot. அவுட்டு. Edged, but it falls safe. End of the over. Australia are 221 for 7. Ali ready to start from the Brian Statham end. அங்கே கட் பண்ணுவோம்ல, ஆனால் இத்தனை ஃபீல்டு வைக்கலாமா தெரியலையே. ஆனால் எஜ்ஜில் ஆனால் அங்கே அடிப்பானே ஈஸியாக. இந்த ரிஸ்க்கு நம்ம எடுத்து தான் ஆகணும்.
change in the field, more emphasis on defence. Oh, that's nice. Good defence. இந்த ரிஸ்க்கையும் எடுத்தாகணும். விக்கெட் எடுக்கணும்னா எடுத்தாகணும், ஒரு வழியே இல்லை. என்னதான் பண்ணுறான் பார்க்கலாம். ஐயோ பாருங்க, Nice, solid defensive shot. உள்ளே வரான், அடிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுதான் அங்கே 2 பேர் வச்சுருக்கோம்ல. Finds the fielder with that shot. Head over the ball, great shot. That's racing away. போரா, ஐயோ. பா, அதுலேயும் ஒரு கேப். That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving easy runs away. அதுலேயும் ஒரு கேப்புங்க, அதான் கடுப்பு. Well batted, 4 runs off the over. Australia are 225 for 7. Full ball and flicked off the pads nicely. That could be 4. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you'll get punished on this pitch. Hey, apa macam gap lah. என்ன பண்றீங்க டேய்? விக்கெட் வேணும். Oh, that's great commitment by the fielder. Good shot, a beauty. Oh. Going more defensive with this field choice now. பின்னாடி அடிக்க முடியாது. Over. Australia are 230 for 7. Quick onto that in the infield. ஐயோ. இவன் என்ன பண்றான் பார்க்கலாம். பாரா, இவன் அந்த பால் அடிச்சாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம Bit of a change up in the field now. அங்கேருந்து ஒருத்தனை எடுத்துட்டேன். அதனால் இப்போ அது கரெக்டு தான். இது ஆஃபில் இவன் ஓ வைக்க முடியாதா? அது நான் லெக்கில் மட்டும் வைக்க முடியாது. காமெடியா? என்னடா லெக்கில் மட்டும் வைக்க விட மாட்டீங்க?
Some adjustments to the field. Dug that out well. பாரு நீ லெக்ல அடிச்சாகணும். End of the over, 2 runs added. Australia are 232 for 7. அடிக்க மாட்டானுப்பா. ஆனால் அந்த க்ளோஸில் அந்த கேப்பில் ஒருத்தன் நிற்க வைக்கலான்னா அலோவ் பண்ண மாட்டானுங்கல்ல. நிற்க வச்சா அவன் முடிச்சு கதை. அதுதான் யோசிக்கிறேன். அங்கே நிற்க வச்சா அழகாக இது பண்ணலாமேன்னு. Oh, that's nice. Good defence. ஆனால் அவனை நிற்க விட மாட்டானுங்க. ஐயோ பாருங்களேன். Good running, keeping the scoreboard ticking over. End of the over, the batter's pinned down at the moment. Ali ready to start from the Brian Statham end. Root back into the attack. Nice shot, just flicked off the pads. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Stokes. I don't think we'll be too happy with their bowler at the moment. Some adjustments to the field. Couldn't get it through the field. ரன் போகாமல் இருந்தால் போதும். Can't get that outside the ring field. 4 runs added in the over. Australia are 240 for 7. Great shot through the gap. Perfect timing. Sometimes you just got to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early. Well timed. 4 runs. பாருங்களேன் எவ்வளோ அசால்ட்டாக ஆடுறானு. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. ஒரு விக்கெட் விட்டா Doesn't போதும் beat the முடிச்சிடலாம். infield. ஒரே விக்கெட் தான். Nice, solid defensive shot. அது நடக்க மாட்டேது. Collects that one simple as you like, inside the ring. Over.
Australia are 244 for 7. இந்த ஒரு ஃபீல்டர் மட்டும் லைட்டாக இழுப்போம் அவ்வளோதான். அது போதும். The captain's going to change things around in the field now. லைட்டாக இழுப்போம். Dug that out well. அது அவுட். Does very well to quickly get across to this one. Maiden over, well bowled. எண்பது ஓவர் ஆட்டாங்க. நியூ பாலர் வந்துச்சு. இவன் 15 ஓவர் போட்டான். ஆனால் ஸ்பின்னில் தான் விக்கெட் விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எது இவனுக்கு விக்கெட் விழுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. பார்ப்போம். Through the gap, great ஆட்டா shot. பாவி ஆளை மாற்றியும் ஓவர் அடிக்கணும்பா. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. பால் ஈஸியாக வருது போதுங்க அவங்க. அடிக்கிறான்ப்பா. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. இன்னும் ஒரு Good விக்கெட். shot, a beauty. இவன் விக்கெட் மட்டும் ஊந்துச்சுன்னா முடிச்சுங்க அதை. விக்கெட்டு தான் ஓடணும். அது ஓட மாட்டுது. கேட்ச். Immaculate timing there. பார்க்கலாம் எங்கேயா டஸ்டே இருக்கிறான். பவுண்டரி தான் இது. Khawaja says thank you. It was a gift and they smashed it away to the boundary rope. 150 அடிக்க போகிறான். Don't need to do anything special. Line and length still the key. Oh, that's nice. Good defence. கேட்ச். ஐயோ. That's the over. Australia are 252 for 7. Root ready to start from the Brian Statham end. Stark with a lovely shot. Overpitched and that could be 4. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundary. Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. ஒரு ஐடியா பண்ண முடியலங்க. வர்றா. Swept away but finds the fielder. 40 நஷ்டாங்க. Catch. Nice shot, just flicked off the pads. A fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. Stark has already got the big shot away this over. Now they can just... ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்க போறேங்க. Focus on playing the next ball on its merits. பாப்போம். இப்போ என்ன கேப் ஆச்சுன்னா அதையும் இப்போ ஒரு ஆளு. Straight to the fielder.
End of the over. Australia are 260 for 7. நியூ பால் எடுத்து என்னப்பா பண்ண போகிறேன்? விக்கெட் விழுந்துறியா நியூ பாலில்? மற்ற ஓவர் எடுப்போம். இப்போ கால் வச்சுருக்கேன். இந்த ரன்னை விடக்கூடாதுன்னுக்காக. இப்போ நீ என்ன பண்ணுவேன்? அதை பண்ணாதான் இப்போ ஃபீல்டிங் வைப்பேன். Thought it had got past them, but a fantastic dive to cut it off. எப்படி ஏற போகிறோம் பாருங்க. Bit of a shaky start, but they've consolidated and are looking steady now. Tactical move, perhaps, bringing on the spinner with the new ball. We've seen good spin with the old ball. I think it might have been worth giving them a couple more overs before taking the new one. அந்த தான் வச்சுருந்தேன். இப்போ கால் வச்சிட்டேன். Onto the front foot. Super shot. Should be 4. That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Encouraging the bowler to take a few more risks as the fields moved around. Catch! ഞാൻ സറൗണ്ടിൽ അടിക്കറേ. Can he get the 50? Dug that out well. ഒരെണ്ണ ചമ്പതാ പറ. One to get for 50. தூக்கி தான் அடிக்க போறான் பாருங்க. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. On 49, a quick single maybe. Oh, now that's a brilliant diving stop. Bruce bowled well that over. Catch! Oh, nice catch. Good reactions. Yes, yes. Simple as you like. Didn't bother to look at more than one delivery in the over. அப்பா அத்தாச்சுங்க முக்கியமான கிட்டுங்க. வெறுப்பாயிட்டான் அவனே ஃபீல்டிங் செட் பண்ணவனே. இது எப்படா அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி வச்சிட்டான் அவனே. Another one. 8 wickets gone. நல்ல I பேட்டிங். feel it's just a matter of time now. A few decent deliveries could see the end. England might look to push up a bit in the field and keep the pressure on the new batter. Cuts that off well in the infield. 3 ஃபீல்டிங் நிக்க வச்சிக்கிறேன். Catch! Edged, but it falls safe. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. நீ தூக்கி தான் அடிச்சாகணும் அடிக்கிறதா. ஐயோ! Catches the inside edge, but it'll fall safe. எதிர்பார்க்கலையே. One's going to go in the air in a minute. Come on, keep tossing it. Keep turning it. Let's see if they can get the ball up into... ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லிப் போச்சா? ஆனால் அது... That slot as before. It's so crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure.
Misses everything. These batters took some time to get their eye in, but they've started to look good out there now. அந்த கேப்ல கட் பண்ண Ready பார்க்கறாங்க. to start from the Brian Statham end. அம்மா ஏன்னா அந்த வழி தான் இருக்கு. அவுட். Outside edge, doesn't carry. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward. Putting the pressure on the batter. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. தாண்டி போணும் தம்பி. தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் தான் அடிக்கணும். No. Terrible shot. 49. Nice, solid defensive shot. Out. பேட் எப்படி போட்டா பார்த்தீங்களா? Finds the fielder with that shot. End of another tidy over. This is good pressure on both batters at the moment. நெல்ல அப்படியே நிக்கிறோம். எதை பத்தி யோசிக்க கூடாது. அங்க ஒரு கேப் தான் இருக்கு. அந்த கேப்ல நீ அடிக்க பார்க்கறன்னு எனக்கு தெரியுது. அவுட். Fine edge, beautiful ball. Trying to keep the pressure on now. Great ball last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Well, that missed a lot. அஸ்டாயா பவுண்டரி தான் தடுக்க முடியாது. தடுத்தான். Quick onto that in the infield. Oh, that's nice. Good defence. End of the over, not many coming from it. Ali has been going well here. Comes back on from the Brian Statham end. Lovely cover drive, but straight to extra cover. அந்த ரெண்டு இடம் தான் இருக்கு. அந்த ரெண்டு இடத்துல தான் நடிப்பேன். அந்த ரெண்டு இடத்துலயும் ஆள வச்சிட்டேன். Nice shot. Cut away, running towards the boundary. That'll take some chasing. Lovely shot. Cuts it away. Nothing the fielder could do to stop that one. Top class innings. Playing very nicely out there and brings up the half century. நானே எதிர்பார்க்கலங்க. நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அடிப்பான்னு. Strays onto leg and it's glanced away sweetly. Might just get to the boundary rope. This is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Ali shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to stick to the plans now. Oh, that's great commitment by the fielder. Dug that out well. 8 runs added in that over. Australia are 276 for 8. லிக்க வச்சு நெய்ச்சி வாங்க மாட்டேது பாருங்களேன். ஆளை நிற்க வச்சோன்னே எச்சு வாங்க மாட்டுது. அது மாதிரி வாங்குச்சு நல்லா. இப்போ
Caught it. and Yes. one of the easiest catches Yes. you'll ever see. பக்கா Wow, brilliant reactions and what a catch. ரிஸ்க் எடுத்தங்க. ஒரு டாப் ஸ்பின் போட்டேன். ரிஸ்க் தான். என்ன அடிக்கலாம். அதே ஒரு அவனும் அடிச்சான். ஆனா மாட்டீங்கனா. எஸ். Well, a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. They'll be looking to play in what we call the V early on. A straight bat, keeping the elbow bent and upright, and then look to expand the shot making as they settle in. Maiden over, well bowled. Ali ready to start from the Brian Statham end. இவன் ஒருத்தர் தாங்க. Good shot, a beauty. இந்த பால் போட்டால அடிக்கிறாங்க. What a lovely shot. Flown to the boundary. That's not the type of ball to be bowling. அந்த பால் போட்டால அடிக்கிறாங்க. I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Didn't like the look of that one and just ignored it. வாவ், அருமையான பால். Ali kept it tight. தப்பிச்சிட்டான். They've bowled beautifully so far. Deserves to pick up a fifth wicket. எடுக்க முடியுமா? தப்பிக்கிட்டு பார்க்கலாம். கண்டிப்பா அடிக்க போறான். Nice, solid defensive shot. Doesn't beat the infield. Ooh. End of the over, a maiden. Edged it, peach of a ball. ஆடா பாவிகளா. என்னங்க கொடுமை. இங்க நீ அடிக்க முடியாம போனதுக்கு காரணம் வந்து அந்த ரீசன் தான். அது நல்லா தெரியுது. ஏன்னா அங்க போனா அடிக்க முடியாது. Couldn't get it through the field. நல்லா படுதுங்க பேட்ல. Inside the line, pulled away, mid-wicket, cuts it off nicely. நல்லா படுது உனக்கு. எதுக்கு ரிஸ்க் எடுத்துட்டு?
But it's gone straight to a fielder and out. That final wicket seals off a great victory. அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிச்சுங்க கதை. This match came right down to the wire, but England able to do enough to get them over the line. What a match we've just witnessed. Right down to the wire, and the smallest of margins decided it in the end. I think we're going to need a green tea to calm us down after that. Thank you for playing, and we hope to see you again soon. ஒவ்வொரு வழியாக வின் பண்ணிட்டோங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 9 ரன் வித்தியாசத்தில் சூப்பர். ஓகேங்க, அட்டகாசம். 2க்கு 2, அவங்க 2 நம்ம 2. அந்த விஷயத்தை பார்த்துடலாம். அவங்க 2 நம்ம 2ன்றதை பார்த்துடலாம். பாருங்க எங்க 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 எஸ், ஆஸ்திரேலியா டை ஆகிருக்கு பாருங்க 2 சேர்ந்து. இன்னும் ஒரு மேட்ச், ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும் இருக்குங்க. வின் பண்ணால் யாரு கப்புன்னு முடிவு பண்ணிடலாம். செம. அடுத்த ஒரு மேட்ச் இருக்குங்க, 27ஆம் தேதி போட்டிருக்கு. அதனால் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணி இது பக்காவை கொண்டு போகலாம். இதில் ஜெயிக்கிறவங்க கப் அடிக்க போகிறாங்க, அது மட்டும் உண்மை. மற்றபடி இப்போ 2 பேருமே ஈக்குவலாக ஒரு அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு லாஸ்ட் மேட்ச் பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன். நல்லா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த மேட்ச்சில் லாஸ்ட் ஃபைனல் மேட்ச் ஒன்று இருக்குது, அதில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, பாய்.